Wissen Sie, ich habe in meinem Leben viel Dinge erlebt. Ich habe gesehen, wie Würmer gemacht und verloren wurden. Ich habe beobachtet, wie Regierungen aufstiegen und fielen. Ich habe gesehen, wie sich dieselben Muster immer wieder wiederholen, wie ein großer kosmischer Witz, den niemand verstehen scheint. Als ejenen van ons die lijns genog afgepast hebben. En goed met ik ihnen van it was alleen, das kommt. It was, dass die Massen Menschen nicht sein wollen, weil es so unbequem ist, es anzuerkennen. Goldkonfiszierung. Es ist kein Verschwörungstheorie. Es ist kein Panikmache. Es ist in fact das, was Regierungen tun, wenn sie was Weifeld signed. Und im Moment, mein Freunde, sind die Regierungen sehr was Weifeld. Aber wie ich Ihnen sage, was sie dagegen tun können, wie ich Ihnen die Alternativen nennen, die ihr Vermögen schützen werden, wenn dies geschieht, lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte erzählen. Denn als was ich über Geld und Macht und menschlich Natur weiß, habe ich durch Geschichten gelernt. Durch Beobachtung, durch Erfahrung. Im Jahr 1933 unterzeichnet Franklin Roosevelt die Executive Order 602. Mit einem Federstrick machte es für amerikanische Bürger illegal, Gold zu besitzen. Nicht nur illegal, es zu horten. Illegal es überhaupt zu besitzen, wenn Sie Goldminen, Goldbarren, Goldzertifikat hatten, wären Sie gesetzlich verpflichtet, dies bei der Federal Reserve abzugeben. Und was bekamen Sie im Austausch? Papier Dollar, $67 pro Oud. Onze Gordon, den wissen Sie, was als nenny chestes gesture. Wanneer als een jaar später bewertet die Regierung Gold auf $35 pro ons nu, die Menschen, die ihr Gold für $67 gegeben hatten, verloren also über Nacht fast 70% ihrer Kaufkraft. Die Regierung konfisziert ihr Vermögen legal, Enche dit sie zu einem niedrigen Preis und hat dann so für den Wert desselben Golds 70%. Das ist kein Antik-Geschichte. Das ist kein mittelalterlich Geschichte von Kionanegen, die Bauern bestehlen. Das geschah in Amerika im 20. Jahrhundert. In dem Land, das behauptet, die Bastion der Freiheit und der Eigentumsrecht zu sein. Und wissen Sie, was der interessanteste Teil ist? Die meisten Menschen haben bereitwillig mitgemacht. Sie standen schleunig vor ihren örtlichen Banken, übergeben ihre Familie und absteigen Ersparnisse gegen Katastrophen. Warum? Weil man es ihnen befohlen hat, weil es das Gesetz war, weil sie ihre Regierung vertrauten. Es gab natürlich nicht, die das mitgemacht haben. Die gibt es immer. Die Klugen, die Skeptischen, diejenigen, die verstanden, das Gesetz an Verfassungen zu bloßen, in Vorschlägen werden, wenn eine Regierung verzweifelt genug ist. Diese Menschen versteckten ihr Gold. Sie vergruben es. Sie schickten es ins Ausland. Sie verwandelten es in Schmuck, in Kunst, in Dinge, die Regierung nicht konfiszieren konnte. Und diese Menschen, diejenigen, die sich weigerten mitzumachen, sie bewahrten ihr Vermögen. Sie verstanden etwas Grundlegendes über die Beziehung zwischen Regierung und Staat. Der Staat existiert nicht
Ihr Vermögen zusehen, existiert sich selbst zusehen. Und wenn der Staat bedroht ist, wird alles nehmen, was sam oberleben braucht. Nun denken Sie vielleicht, das war 1933. Wir leben im Jahr 2026. Wir sind jetzt zivilisierter. Wir haben Schutzmaßnahmen. Wir haben Recht. Wir haben international Gesetze und Werte, die an Institutionen, die so etwas niemals wieder zulassen werden. Und dazu sehe Sie sind besaben naiv, lassen Sie mich Ihnen sagen, was gerade jetzt passiert in diesem Moment, während Sie dieses Video ansehen. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat 38 Billionen Dollar Schulden. Die Zinslängen auf die Schulden übersteigen $1 Billion pro Jahr. Das ist mehr als sie Verteidigung ausgeben, mehr als sie für Bildung ausgeben, mehr als sie für Infrastruktur ausgeben. Nur Zinsen, nur die Kosten für den Schuldendienst, den sie bereits eingekauft haben. Und die Schulden wachsen nicht langsam, nicht allmählich exponentiell. Jedes Jahr wird das Defizit größer, jedes Jahr leihen Sie mehr. Jedes Jahr versprechen Sie, es später zu beheben, und später kommt nein. Wissen Sie, was noch passiert? Zentralbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold in einem Tempo, das wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. China kauft, Russland kauft, Indien kauft, sogar Länder, die historisch minimal Goldreserven gehalten haben, akkumulieren tatsächlich so viel, wie sie in die Finger bekommen Kilo nennen. Warum? Weil sie wissen, was kommt. Sie wissen, dass Gold das einzig ist, was sie hat, wenn Währungen kollabieren, wenn Schulden nicht mehr bezahlbar sind, wenn das Gesamtfinanzsystem zu implodieren droht. Gold ist das Vermögenskart der letzten Zuflucht. Das war, es kann immer, das wird es immer sein. Aber hier ist das Problem. Wenn Sie glauben, dass Sie sich schützen würden, indem Sie Gold kaufen, indem Sie es in Ihrem Haus oder in einem Bankschließfach oder sogar in einem privaten Tresor aufbewahren, machen Sie einen Fehler. Denn wenn die Konfiszierung kommt, und Sie wird kommen, werden Sie wissen, wo Sie setzen müssen. Sie werden auf sich gegenüber Rückgehuf haben. Sie werden es Endlösen haben. Sie werden Tresorversichtnis haben. Sie werden alles haben, was Sie brauchen, Gold zu finden und es Ihnen wegzunehmen. Nun, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, aber das können Sie nicht tun. Das wäre verfassungswidrig. Das wäre Diebstahl. Das Value wird mein Eigentumsrecht verletzen. Und Sie haben Recht. Es wäre real dies Dienst. Aber glauben Sie, dass Sie das aufhalten wird? Glauben Sie, dass die Verfassung Sie schützen wird? Wenn die Regierung dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Auge blickt, lassen Sie mich Ihnen etwas über Regierungen sagen. Wenn Sie in die getrieben sind, wenn Sie verzweifelt sind, wenn Sie Ihre eigenen Sürste Ranggegen bestehen, werden Sie alles tun, was notwendig ist, zu überleben. Und Ihr Eigentumsrecht, Ihr verfassungsmäßigen Schutzrecht, Ihr Sinn für Fairness und Gerechtigkeit nichts davon wird wichtig sein. Ich habe das schon einmal gesehen, nicht nur in Amerika von 1933.
Ich sah es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich sah es in Lateinamerika in den 1980er Jahren. Ich sah es in Russland in den 1990er Jahren. Ich habe beobachtet, wie Regierungen auf der ganzen Welt in Krisenzeiten Privateigentum beschlagnahmen, Vermögen konfiszieren, die Regeln nur schrieben und all das im Namen des öffentlichen Wohls rechtfertigen. Und diejenigen, die am meisten leiden, sind immer diejenigen, die glaubten, das System motiviert sie skuriutisen. Diejenigen, die sich an die Regeln hielten. Diejenigen, die darauf vertrauten, dass die Regierung sie niemals werden müde. Was taten sie also? Wie stützten sie sich? Wie bewahren sie ihr Vermögen, wenn die Goldkonfiszierung kommt? Hier wird es interessant. Denn die Leilo sang bestet nicht darin, Gold ganz zu vermeiden. Gold ist immer noch wertvoll. Gold ist immer noch essentiell. Aber sie müssen es auf ein Weise besitzen, die Regierungen nicht konfiszieren können. Sie müssen es in Formen besitzen, nach denen sie nicht sachen werden. Sie müssen klarjüger sein als die Bürokraten, die damit beauftragt wurden, es ihnen wegzunehmen. Die erste Alternative ist Kunst, Bildende-Kunst, Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten in Museumsqualität. Nun, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, Kunst ist subjektiv. Kunst ist riskant. Kunst erfordert Fachwissen, das ich nie habe. Und Sie haben recht. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, warum Kunst eins der mächtigsten Instrumente zur Vermögenserhaltung in der Geschichte ist. Regierungen können Gold konfiszieren, weil Gold fungible ist. Ein Unze Gold ist identisch mit einer anderen Unze Gold. Es hat einen klaren Marktpreis. Es kann eingeschmolzen, gegossen, litiert verkauft werden. Es ist ein Wert, aber Kunst ist nicht fungible. In Picasso ist nicht dasselbe wie in Monet. Ein Weiß aus der Tang. Dynastie ist nicht dasselbe wie ein Weiß aus der Ming-Dynastie. Jedes Stilstück ist einzigartig. Jedes Stilstück hat sein eigen Herkunft, sein eigen Geschichte, seinen eigenen Wert. Und das macht es für Regierungen sehr schwierig zu konfiszieren. Denken Sie darüber nach. Wenn die Regierung ihr Gold nehmen will, kann sie ein Gesetz verabschieden, das besagt, dass als Gold abgegeben werden muss. Einfach. Klar. Licht durchzusetzen. Aber wie konfiszieren Sie Kunst? Verabschieden Sie ein Gesetz, das besagt, dass all Gemälde abgegeben werden müssen. All Skulpturen, all Antiquitäten. Und was machen Sie damit? Wie bewerten Sie sie? Wie verkaufen Sie sie? Wie legen Sie? Es ist logistisch unmöglich. Und die Schab haben wohl bei der Familie im Lauf der Geschichte immer einen erheblichen Teil ihres Vermögens in Kunst gehalten. Nicht will sie Schönheit lieben. Nicht will sie Kultur sind, sondern weil Kunst für Regierungen sehr schwer zu stellen ist. Nun müssen sie vorsichtig sein. Sie können nicht einfach irgendeine Kunst kaufen. Sie können nicht in eine Galerie gehen und ein ekubisches Gemälde kaufen und denken, sie hätten ihr Vermögen geschutet. Sie brauchen Stücke in Museumsqualität. Sie brauchen Werk anerkannter Meister. Sie brauchen Stücke mit klarer Herkunft und dokumentierter Geschichte.
Sie brauchen Kunst, die nicht nur heute wird wohl sein wird, sondern in 10 Jahren, 20, 30 Jahren, 50 Jahren. Und sie müssen sie richtig aufbewahren. Nicht in einem Bankressort, wo sie eingefroren oder beschlagnahmt werden kann, in ihrem Haus, in einer privaten Einrichtung, an einem Ort, wo sie die für sich Kontrolle haben. Die zweite Alternative sind selten Bücher und Manuskript. Das ist etwas, woran die meisten Menschen nachdenken. Aber selten Bücher, Ausgaben, Originalmanuskript, die sind unglaublich wertvoll und unglaublich schwer zu konsumieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eines Ausgabe von Shakespeare Sitoken, das First Folio von 1623, wird reichlich für $10 Millionen verkauft. Eine Kopie der Gutenberg Bible wird für $5.4 Millionen verkauft. Eine Ausgabe von Darwins über die Entstehung der Arten wird für $500.000 verkauft. Das sind keine Aktien. Das sind keine Anleihen. Das sind keine Papierstücke, die mit einem Gerichtsbeschluss ingefroren oder beschlagnahmt werden können. Das sind für sich Objekte von immensem kulturellem und historischem Wert. Und sie sind tragbar. Sie können ein seltenes Buch über eine Grenze tragen. Sie können es in aller Öffentlichkeit in einem Bücherregal verstecken. Sie nennen es über Generationen weitergeben. Andere Regierungen haben kein Interesse daran, Bücher zu konfiszieren. Sie wollen Gold, sie wollen Bargeld. Sie wollen Vermögenswerte, die sie schnell liquidieren können, ihre Schulden zu bezahlen. Sie wollen sich mit der Komplexität der Beurteilung und des Verkaufs seltener Manuskripte befassen. Die dritte Alternative, und das ist ein meiner Favoriten, ist hochwertiger Schmuck. Kein Goldmum Sinn. Kein Goldbarren. Schmuck. Halsketten, Ring, Armbänder aus Edelsteinen und Metallen. Warum? Will Schmuck in eine rechtliche Grauzone verletzt. Als Roosevelt 1933 Goldkonfiszierung gab es eine Ausnahme für Schmuck und seltene Münzen sind. Warum? Weil Schmuck als persönlicher Schmuck gilt. Ist kulturell. Ist sentimental. Ist kein Hortung. Wenn Sie also Ihr Gold nehmen und es in ein Wunderschuh nie Halskette mit Diamanten und Smaragden verwandeln, haben Sie es von einem konfisierbaren Vermögenswert in einen nicht konfisierbaren Purse, niedlichen Gegenstand verwandelt, Sie kriegen Ihr Vermögen. Sie können es überall hin mitnehmen. Sie können es überall verstecken. Und wenn Sie gefragt werden, sagen Sie einfach, es ist ein Familienerbster CK. Nein, müssen Sie strategisch vorgehen. Sie nennen nicht die einfach billigen Schmuck aus einem kaufen. Sie brauchen hochwertige Stücke. Sie brauchen Stücke mit erheblichem intrinsischem Wert in den Metallen und Steinen selbst. Nicht nur im Markenamen oder Design, Sie brauchen Stücke, die bei Bedarf leicht liquidiert werden können. Und Sie sollten diversifizieren. Legen Sie nicht Ihr gesamtes Vermögen in ein Halskett. Kaufen Sie mehrere Stücke, verschiedenen Stil, verschiedene Epochen, verschiedene Kombinationen von Steinen und Metallen. Das gibt Ihnen Flexibilität und reduziert Ihr Risiko. Die vierte Alternative ist etwas, das mehr Raffinesse erfordert,
Aber es ist äußerst stieg. Ausländische Immobilien in Ländern mit starken Eigentumsrechten und begrenzter staatlicher Intervention. Nun, ich spreche nicht davon, ein Ferienhaus in Frankreich oder ein Eigentumswohnung in Miami zu kaufen. Ich spreche davon, produktives Ackerland in Ländern wie New Zealand, Uruguay oder bestimmten Regionen Kanadas zu kaufen. Land, das Nahrung produziert. Land, das Einkommen generiert. Land, das unabhängig davon, was mit Handeln oder Finanzmärkten geschieht, einen intrinsischen Wert hat. Warum ist das wichtig? Denn wenn Regierungen Goldkonfiszierung, dann sie dies ihr eigenständige Rang substituten, ihre eigenen Schulden zu sichern, ihr eigenes Finanzsystem zu retten. Aber sie haben kein Interesse daran, an keine Gleichheit, Land zu konfiszieren, das sich in fremden Ländern befindet und durch ausländisches Gesetz gesetzt ist. Wenn Sie 100 Hektar Ackerland in New Zealand besitzen und die US-Regierung besteht, Gold zu konfiszieren, können Sie Ihr Land nicht erobern. Es liegt außerhalb Ihrer Selbstständigkeit. Es wird durch neuseeländisches Recht gestützt. Und selbst wenn sich die Beziehungen zwischen den Ländern verschlechtern, selbst wenn es Konflikt oder Spannungen gibt, Ihr Land ist immer noch da. Es produziert immer noch Vielfalt. Es generiert immer noch Einkommen. Und hier ist der Score. Nitel. Ackerland ist eines der wenigen Vermögenswerte, die in Zeiten von Währungskrisen und Inflation wertvoller werden. Wenn Geld wertlos wird, müssen die Menschen immer noch essen, die Lebensmittelpreise steigen, Land, das Nahrung produziert, wird extrem wertvoll. Ich habe dieses Muster im Lauf der Geschichte immer wieder gesehen. Bei jedem Groß in WIA Rang zusammenbrach, bei jeder Hyperinflation-Episode wären die Menschen, die produktives Ackerland besaßen, diejenigen, die überlebten und jedigen, die Menschen, die Papierwurm, gen besaßen, Akten, Anleger, sogar Gold in konfiszierbaren Formen, sie wurden ausgesetzt. Die Neft-Alternativ ist noch unkonventioneller, aber es hören Sie mir zu. Jahrgangswein und seltene Spirituosen, ja, Sie haben richtig gehört. Wein, Whisky, Cognac. Der Markt für sammelbar Wein und Spirituosen ist in den letzten 2 Jahrzehnten dramatisch gewachsen. Ein Flasche Romane konnte von 1945 wird curiously für über $500,000 verkauft. Ein Flasch Macallan 1926 Whisky wurde für fast $2 Millionen verkauft. Das sind kein Konsumenter mehr. Das sind Investmenter. Und sie haben mehrere Vorteile. Sie sind tragbar. Sie sind einfach zu legen. Sie steigen im Lauf der Zeit im Wert, die sie seltener werden. Und am wichtigsten Regierungen haben kein Interesse daran, sie zu konfiszieren, können sie sich vorstellen, dass die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Bürger verpflichtet, ihre Weinsammlungen abzuschreiben. Das ist absurd. Das würde niemals passieren. Und genau deshalb funktioniert es als Strategie zur Vermögenshaltung. Nun müssen Sie vorsichtig sein, Sie können nicht einfach irgendeinen Wein kaufen. Sie brauchen Legende der Jürgen Inch.
Sie brauchen eine ordnungsgemäße Herkunftsanlagerung. Aber wenn Sie es richtig machen, wenn Sie eine Sammlung wirklicher herrlicher Flaschen aufbauen, haben Sie einen tragbaren, wertsteigend, nicht konfiszierbaren Wertspeicher geschaffen. Die sechste Alternative ist etwas, worüber ich in letzter Zeit immer mehr nachdenke. Oldtimer, kein modernen Autos. Kein praktischen Autos. Oldtimer. Ferraris aus den 1960er Jahren. Porsches aus den 1950er Jahren. Aston Martins aus der James Bond-Ära. Der Markt für Oldtimer ist explodiert. Ein Ferrari 250 GTO von 1962 wird für $48 Millionen verkauft. Ein Mercedes-Benz 300 SLR von 1955 wird für $143 Millionen verkauft. Das sind kein Transportmittel. Das sind Kunstwerke auf Rädern und sie haben all dieselben Vorteile wie bildende Kunst. Sie sind einzigartig. Sie sind schwer zu bewerten. Sie sind kulturell bedeutsam und sie sind für Regierungen nahezu unmöglich, massenhaft zu konfiszieren. Denken Sie an die Logistik. Wie konfisziert eine Regierung Millionen von Oldtimern? Wie identifizieren Sie sie? Wie transportieren Sie sie? Wie lagern Sie sie? Wie verkaufen Sie sie? Es ist ein Albtraum. Und Gino deshalb haben wohlhabende Sammler Geld in diesen Markt gepumpt. Aber hier ist, was Sie verstehen im Müssen. All diese Alternativen, Kunst, seltene Bücher, Schmuck, ausländische Immobilien, Wein Oldtimer, sie haben all eins gemeinsam, sie sind real vermögenswert. Sie sind für sich Objekt mit intrinsischem Wert. Sie können nicht gedruckt werden, sie können nicht entwertet werden. Sie können nicht aus dem Nichts von Zentralbanken geschaffen werden. Und das ist die Erkenntnis. Wenn Sie versuchen, Ihr Vermögen vor Konfiszierung, vor Inflation, vor Zusammenbruch zu schützen, müssen Sie Ihr Vermögen von Papier in Dienst verlegen. Dienst. Greifbar Dienst. Dienst, die wird haben, will Sie das sind, was Sie sind, nicht will jemand verspricht, dass Sie etwas wird sein. Nein, ich weiß, was ich von Ihnen denken. Sie denken, das klingt als sehr kompliziert. Das erfordert als Fachwissen, das ich nicht habe. Ich bin kein Kunstsammler, ich bin kein Weinkenner, ich bin kein Oldtimer-Expert. Why soll ich das tun? Und das ist ein berechtigte Sorge. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Das Fachwissen kann erworben werden. Das Wissen kann erlernt werden und die Investition lohnt sich, denn die Alternative besteht darin, nichts zu tun, Ihr Vermögen in konfiszierbaren Formen zu belassen, zu hoffen, dass die Regierung nicht danach greift. Und Hoffnung, meine Freund, ist keine Strategie. Lassen Sie mich Ihnen von einem Mann erzählen, den ich vor vielen Jahren in der Schweiz kennte. Sein Name war Hans. Hans war Amaker. War nicht wohlhabend. War nicht raffiniert. Hatte keinen Abschluss in Finanzen oder Wirtschaft. Aber Hans verstand etwas Grundlegendes über Wert. In den frühen 1970er Jahren, als die Inflation begann, Rangen auf der ganzen Welt zu verjusten, begann Hans Vintage, Ohren von Patek Philippe und Rolex zu kaufen. Nicht zum Tragen, nicht zum Angeben, sondern als Investition
Ging zu Nachlasswerk, Ufen zu Auktionen, zu kleinen Julia-Jesch Fan an Kauf die bessen oren, die finden konnte. Die Leute dachten, sie wäre koket. Sie sagten, oren sind keine Investitionen. Sie sagten, soll sein Geld auf die Bank liegen, in Anleihen, in sicher, gesichert Vermögenswert. Aber Hans rötti nicht so. Kaufte weiter oren. Und wissen Sie, was passiert ist? In den anchesten 30 Jahren stiegen diese Oren mehr als 2000% im Wert. Ein Patek Philipp, die Hans 1972 für $500 gekauft hatte, war 2250 $100 wert. Ein Rolex Daytona, die für $200 gekauft hatte, ist jetzt $100,000 wert. Hans wird wohlhabend. Nicht weil brillant war, nicht weil Insider-Informationen hat, sondern weil verstand, dass real Vermögenswert. Greifbaar den Wunsch kann nicht an Handwerkskunst immer Wert haben nu reden. Und hat recht. Nun lassen Sie mich etwas Wichtiges ansprechen. Einheit von Ihnen denken, aber was ist mit Kryptowährungen? Was ist mit Bitcoin? Ist das ein nicht konfiszierbarer Vermögenswert? Und das ist ein gut Frage. Kryptowährungen sind sicherlich schwerer zu konfiszieren als traditionell Vermögenswert. Wenn Sie Ihr eigenen privaten Scheißel kontrollieren, wenn Sie Ihr Bitcoin richtig aufbewahren, kann die Regierung es Ihnen nicht leicht wegnehmen. Aber hier ist das Problem. Kryptowährungen sind immer noch relativ neu. Wir haben kein Jahrhunderte von Geschichte studieren. Wir wissen nicht, wie sie sich während einer echten Krise verhalten werden. Wir wissen nicht, ob Regierungen Wege finden werden, sie zu regulieren, zu verbieten, sie unbrauchbar zu machen. Ich sehe nicht, dass sie kein Kryptowährung besitzen sollten. Ich sehe, sie sollten nicht ihr gesamtes Vermögen darauf setzen. Sie sollten nicht annehmen, dass Bitcoin oder Ethereum sich gut sein wird, wenn die Goldkonfiszierung kommt. Diversification ist entscheidend. Sie sollten etwas Kryptowährung besitzen, ja, aber sie sollten auch Kunst, seltene Bücher, Schmuck, ausländische Immobilien, wie Oldtimer besitzen. Sie sollten ihr Vermögen auf nicht konfiszierbare Anlageklassen verteilen. Denn die Wahrheit ist, wir wissen nicht genau, wie sich die in die Chesskreis entwickeln wird. Wir wissen nicht, welche Vermögenswerte angegriffen werden und welche sicher sein werden. Das Klug ist also, sich auf mehrere Szenarien vorzubereiten. Nun lassen Sie mich über das Timing sprechen. Denn Timing ist wichtig. Sie können nicht warten, bis die Goldkonfiszierung angekündigt wird, mit der Neupositionierung Ihres Vermögens zu beginnen. Bis dahin wird es zu spät sein. Die Grenzen werden geschlossen sein. Die Emirati werden ingefroren sein. Die Gelegenheiten werden weg sein. Sie müssen jetzt handeln, nicht ersten Monat, nicht Ende des Jahres, jetzt. Werden Sie noch Zugangsfreiheit haben. Wenn Ihr Hände noch Zugang zu Momraken haben, würden Sie noch die Möglichkeit haben, Ihr Vermögen in nicht konfiszierbare Formen zu handeln. Ich habe so viele Menschen gesehen, die so lange gewartet haben. Ich habe beobachtet,
wo sie zielgerichtet prokrastinierten, sich selbst übersieten, dass sie mehr sieht täten. Und dann trifft der Kreis ein, und sie sind gefangen. Worm ist ingefahren, ihre Konten sind beschlagnahmt, ihr Gold ist konfisziert, und sie können nichts tun. Seien Sie nicht einer dieser Menschen. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie eine Wohnung erhalten. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Regierung Ihnen sieht, geht, sich vorzubereiten. Die Geschichte sagt, dass Konfiszierungen plötzlich geschehen, oft mit wenig oder gar keiner Wohnung. 1933 gab Roosevelt den Amerikanern weniger als einen Monat Zeit, ihr Gold abzuheben. In Zypern im Jahr 2013 fuhr die Regierung über ihn wachende Bankkonten ein. In Indien im Jahr 2016 demonetisierten sie über Nacht Rang dies Dienst geschehen schnell. So schnell, als dass die meisten Menschen reagieren könnten. Hier ist also, was ich empfehle. Nehmen Sie 10% Ihres liquiden Vermögens jetzt dies Watch und wandeln Sie es in ein der Alternativen. Da ich erot habe, kaufen Sie ein sinnige bildende Kunst, kaufen Sie ein seltenes Buch, kaufen Sie ein Vintage, kaufen Sie etwas Echtes, etwas Brechbares, etwas nicht konfisierbares. Dann in die Kasten Monat weiter 10%. Und den Monat danach weiter 10%. Bauen Sie Ihre Position schrittweise systematisch ohne Emotion auf. Versuchen Sie nicht, den perfekten Einstiegspunkt zu erwischen. Warten Sie nicht darauf, dass die Preise fallen. Zögern Sie nicht, weil Sie nicht sicher sind, welche Alternative am besten ist. Fangen Sie an. Handeln Sie. Verlegen Sie Ihr Vermögen aus konfisierbaren Formen in nicht konfisierbare Formen. Und während Sie das tun, bilden Sie sich weiter. Lernen Sie über Kunst. Lernen Sie über seltene Bücher. Lernen Sie über Wein. Lernen Sie über Oldtimer. Werden Sie sachkundig. Werden Sie raffiniert. Denn je mehr Sie wissen, desto bessere Entscheidungen werden Sie treffen, manchmal cheatet ich noch etwas ansprechen. Eines von Ihnen denken, das ist alles sehr pessimistisch. Das ist alles Untergang und Finsternis. Vielleicht wird es nicht so schlimm. Vielleicht wird die Regierung kein Gold konfiszieren. Vielleicht finden wir einen Weg, unser Schuldenproblem unkreis zu lassen. Und dazu sage ich, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht werden wir uns durchlavieren. Vielleicht vermeiden wir das Worst-Case-Szenario. Aber was ist, wenn ich recht habe? Was ist, wenn die Goldkonfiszierung tatsächlich passiert? Was ist, wenn die Kreis kommt? Was ist, wenn Ihr Vermögen beschlagnahmt wird? Die Kosten, falls Sie so liegen, sind enorm. Die Kosten, richtig so liegen und sich vorzubereiten, sind minimal. Wenn Sie die Schritt unternehmen, die ich empfehle, wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens in nicht konfisierbar Vermögenswert am Wandeln an die Kreis nahe kommt, was haben Sie verloren? Nichts. Sie besitzen wunderschöne Kunst. Sie besitzen seltene Bücher. Sie besitzen edlen Schmuck. Dies sind immer noch wertvoll. Dies sind immer noch erfreulich. Sie haben Ihr Geld nicht verschwendet. Aber wenn Sie nichts tun, wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen
gen in Konfiszierung, formen belassen en dan die krijgt dat ze schlecht komt. Verlieren sie als ihre Lebensersparnis, ihren Ruhestand. Das erbe wieder Kinder. Als. Die phrase is also niet op each recht oder onrecht heb. Die phrase ist ko nennen sie es sich leisten, das Risiko injugen, das ich an Recht heb. Und für die meisten Menschen lautet die Antwort nein. Sie können sich dieses Risiko nicht leisten. Sie haben so hart gearbeitet. Sie haben so viel gespart. Sie haben so viel geopfert. Als auf die Hoffnung zu setzen, dass die Regierung ihr Vermögen nicht konfiszieren wird. Sehen Sie also, klag. Sehen Sie umsichtig. Sehen Sie strategisch. Nehmen Sie einen Teil Ihres Vermögens nicht als, aber einen Teil und bringen Sie ihn in nicht konfiszierbar Formen. Bauen Sie ein diversifiziertes Portfolio realer Vermögenswerte auf, den die Regierungen nicht leicht stellen kann nennen. Den die ihren Wert behalten, egal was mit Rangen oder Finanzsystemen geschieht. Und dann Sie es jetzt, nicht morgen. Nicht in die Chesti Watch, jetzt. Solange Sie noch können, denn ich verspreche Ihnen, der Tag wird kommen, an dem Sie dankbar sein werden, dass Sie diesen Rat befolgt haben. Der Tag wird kommen, an dem Sie zur Hecke blicken und denken werden, Gott sei Dank habe ich gehandelt, als ich die Chance hatte. Ich habe ein langes Leben gelebt. Ich habe viel Krisen gesehen. Ich habe viel Vermögen verschwinden sehen. Und das Muster ist immer dasselbe. Die Menschen, die sich vorbereiten, jubeln, die Menschen, die so gern nicht. Oder werden Sie also sehen, der nicht der handelt, oder der nicht der wortet, die wollen bei Ihnen, aber lachen Sie schnell, denn die seid auf der